So good morning, my dear students. So I hope all of you very clear the previous topic, which all belongs to looping statements in the C language. So if it is not possible to catching the particular information, then please, my humble request, please take this number of times repetition up to you realize. So there is no difficult information, there is no difficult words, very easy information for easy catching. So you should take the number of times means maybe helping to getting the small information about the topic. Today, I am simply start my unit 3. We successfully completed unit number 1, unit number 5, unit number 2. Now, today, I'm simply start from unit number 3. So basically, when you observe this third unit, we have one of the important topic, which is belongs to functions. One of the repeated question in the examination point of view. So put a maximum focus on this topic, maybe chance to help to get a 15 marks in the examination point of view, like a short type question, like a essay type question. Means 5 plus 10, 15 marks in your package. So before start off this topic, I want to ask a simple question. What is a function? So basically, generally, when you observe function, so function is a relation between the two objects. Function means we should apply a relation between the two objects, then make a new object. That is a definition from the basic language or English language or computer language. But in the C language is called as a purely programming language. At the time of program, at time of build of the program, a time of preparation of program, a time of writing the program, a time of designing the program. So what are the roles which are taken from the functions? In the previous classes, I told as every program will be included number of methods. Means we have to follow the methods or modules to prepare the particular input will be converted as a output. Nothing but we have to compile the raw data, then convert as the design data is called as output data by using some kind of modules, some kind of methods. So function is called as one kind of method which are performing the coding, which are performing the execution of the program. So today we're discussing about functions. It is one of the crucial and critical parts in the C programming language. So just I told, function means a relation. Otherwise, function is a communication between the two objects, two items, then make a new item. In the mathematics, already told, I am writing this function from A to B, f from A to B. In the functions, mathematics lo functions and topics untayandi. Functions lo మామూలుగా మీరు ఏం నేర్చుకుంటారు అక్కడ ఫంక్షన్ ఫ్రమ్ A to B అంటే మీనింగ్ ఏంటి? There are two sets are there, A and B. Each sets having some kind of elements. All the elements of A will be related to all the elements of B forming as a function. That is as right as maybe A is equal 1 to 3, B is equal to ABC, 1 to A, 2 to B, 3 to C. It is called as one-to-one function. You can read as
one-to-one function. Nothing but when we should apply a relation between the two objects, make a new value is called as a field. Now, through this discussion, you can simply read, prepare, write the particular definition of what is a function in the C language. I'm writing here, very simple definition is there. So whatever you feel in the two definition, that only you follow in the practical examination, but in the examination point of view, you should write the two definitions compulsorily. I am writing here, a function is a block of statements which can be used to perform a specific task. Otherwise, a function is a self-contained subprogram that it can be perform some specific task. Chusarandi? Looking same definition, I am writing here, contain, self-contained subprograms. ఒక ప్రోగ్రామ్ లో ఒక మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ లో సబ్ ప్రోగ్రామ్స్ ని బిల్డ్ చేయడానికి మనకంటూ ఒక ఫ్యాక్టర్ కావాలి. ఏంటది? ఫంక్షన్స్. అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ని ఒక బ్లాక్స్ గా ప్రిపేర్ చేయడానికి మనకంటూ ఒక రోల్ కావాలి. ఆ రోల్ ఏంటంటే ఫంక్షన్. ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్, ఎ ఫంక్షన్ ఇస్ ఎ బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్. You can make a one block number 1, block number 2, and the meaning ఏంటి? So we have to form number of statements are there in the program. So the number of statements will become included or consist some kind of block. అప్పుడు ఏమంటున్నారు? statement 1 is a one block, statement 2 second block, statement 3 third block. అంటే మనకి number of statements ని ఒక so when we should write the number of blocks means taking lengthy program is there. It's clear now. అంటే మీరు ఎప్పుడైతే ప్రోగ్రామ్ లో మీరు స్టేట్మెంట్స్ మల్టీ టైమ్స్ రాసుకుంటూ పోయారనుకోండి, ఆ ప్రోగ్రామ్ లెంతీగా ఉంటుంది, యు ఆర్ ఫీలింగ్ సమ్ బోర్. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలండి? సో ఆ బల్క్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ని ఒక బ్లాక్స్ గా క్రియేట్ చేసుకోవడం. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఒక్కసారి మీరు బ్లాక్ ప్రిపేర్ చేశారనుకోండి, యూ కెన్ సింప్లీ రైట్ యాజ్ ఎ సేమ్ ఫంక్షన్ like that. It's clear now? Simply say that block of statements which can be used to perform a specific task. ఒక ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుందంటే ప్రోగ్రామ్ లో మనకు కావాల్సిన స్టేట్మెంట్స్ ని బ్లాక్స్ ప్రిపేర్ చేసి మనకు కావాల్సిన రిజల్ట్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, లేదా మనకు కావాల్సిన ప్రోగ్రామ్ ని రన్ చేస్తుంది. లేదు సార్, ఐఎమ్ ఫీలింగ్ సమ్ డిఫికల్ట్ అబౌట్ దిస్ డెఫినేషన్స్, వీ కెన్ సింప్లీ టేక్ లైక్ ఏ ఫంక్షన్ ఈజ్ అ సెల్ఫ్ కంటైన్డ్. తనంత తానే ప్రిపేర్ చేసుకోవడం. సెల్ఫ్ కంటైన్డ్ సబ్ ప్రోగ్రామ్స్, కలెక్షన్ ఆఫ్ సబ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఎ ఫంక్షన్. సింపుల్ డెఫినేషన్. మీకు ఏమి తోచినప్పుడు సింపుల్ డెఫినేషన్, కలెక్షన్ ఆఫ్ సబ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ విచ్ ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ స్పెసిఫిక్ టాస్క్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఎ ఫంక్షన్. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఒక ప్రోగ్రామ్ లో ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ బల్క్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ని సబ్ ప్రోగ్రామ్స్ గా డివైడ్ చేస్తుంది. అలా ఫామ్ చేయడానికి మనకంటూ ఒక రోల్ కావాలి కాబట్టి దాని ఏమంటారు? ఫంక్షన్ అంటారు. సో డిజైన్ ద సబ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ బై ద ప్రోగ్రామ్ బై యూజింగ్ ఫంక్షన్. డిజైన్ ద బ్లాక్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్స్ టు పర్ఫార్మ్ ఎ స్పెసిఫిక్ టాస్క్ బై ద ఫంక్షన్. దెన్ ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్, so by the definition we can simply go to one example. Here, looking carefully, all of you, I am writing here function type, function name is a parameter list. I am writing here open parenthesis and close parenthesis. Between is called as a block. This is called as a block. ఇలాంటి బ్లాక్స్ మనం ప్రిపేర్ చేస్తాం కాబట్టి, ఇలా ఫార్మేషన్ చేయడానికి మనకంటూ ఒక ఫ్యాక్టర్ ఉండాలి కాబట్టి this is called as a function. Clear now? So I'm writing here statement number 1, 2, 3 return statement is called as one block.
one subprogram. So you can read as this is called a subprogram or block of the statement. It's clear now? So now you should write here. This is called a syntax of the function. This is called syntax of the function. Now you can say that group of or block of the statements which perform a particular specific task is called as a function. Otherwise, the function is called as a collection of subprograms to perform the specific task in the program. It's clear now. So based on this one, we can simply read as that block of statements, self-contained subprogram. Every block formed between open and closed parentheses. Yes, just I told. Every block will be forming between the opening parentheses and closed parentheses. There is no parentheses. We can't read, we can't write, we can't manage the particular function in the C program. Every function will be included between the open parentheses and closed parentheses. Then we need a function in a C program for reusability of a code. Very important examination point of view question and interview based question. What I'm writing is that we need a function in a C program for reusability of a code. నేను ఇక్కడ ఇంతకు చెప్పానండి మనకి ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ లో మల్టీ స్టేట్మెంట్స్ కనుక మల్టీ లైన్స్ కనుక రాసుకుంటూ పోయామనుకోండి సో వీఆర్ లుకింగ్ వెరీ లెంతీ ప్రోగ్రామ్ ఇస్ దేర్ ఎవరైనా సరే ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా సరే ఏ యూజర్ అయినా సరే మనకి లెంతీ ప్రోగ్రామ్ చూడగానే వీఆర్ ఫీలింగ్ వెరీ బోర్డ్ when that is converted into short form we are looking very easy. Why? Because small program. So big program, small program will be taking some differences by the user. So he is feeling very easy when it is short form. When is feeling hard? When it is lengthy. So we have to form the lengthy program into the short form by using functions. Reusability of a code. I'm writing is there. Number of blocks are there. It's clear now. Now, once you write the function name here, for this block, remaining blocks also taken by the same name. And malli repeat cheyakunda, malli blocks ga divide cheyakunda, subprograms ga rayakunda, ఒకటే ఫంక్షన్ నేమ్ ఉపయోగించుకొని మనకు కావాల్సిన బ్లాక్స్ ని ఫంక్షన్ ని మనం రికాల్ చేసుకుంటూ పోవచ్చు. అప్పుడు ఏమవుతుందండి ఆ నంబర్ ఆఫ్ బ్లాక్స్ కనుక షార్ట్ ఫామ్ కి వెళ్ళిపోతాయి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫంక్షన్ నంబర్ 1 ఉంది అనుకోండి, ఫంక్షన్ నంబర్ 1 హ్యావింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫీల్డ్. ఇదే ఫీల్డ్స్ కనుక నెక్స్ట్ వచ్చాయి అనుకోండి మళ్ళీ ఫంక్షన్ 2 అని రాస్తాం. అదే స్టేట్మెంట్స్ కనుక రిపీట్ అయింది అనుకోండి ఫంక్షన్ 3 అని రాస్తాం. అంటే మీనింగ్ ఏంటి, మనం బ్లాక్స్ గా కానివ్వండి, లైన్స్ గా కానివ్వండి, సబ్ ప్రోగ్రామ్స్ గా మరీ లెంత్ గా రాయకుండా దాన్ని మనము షార్ట్ ఫామ్ గా రాసుకునే అవకాశం మనకి ఫంక్షన్ లో ఉంది. సో ఫంక్షన్ ఈజ్ అ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫ్యాక్టర్ టు కన్వర్ట్ ద లెంతీ ప్రోగ్రామ్ ఇంటు ద షార్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్. షార్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్ క్లియర్ నౌ. నౌ ఐఎమ్ రైటింగ్ ఇస్ దేర్ రీయూజబిలిటీ. అంటే మీనింగ్ ఏంటి, మళ్ళీ మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు. అన్ని బ్లాక్స్ మనం రాయకుండా రిలేటెడ్ బ్లాక్స్ కి ఏం చేస్తాము, సేమ్ నేమ్ ని మనం యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి రీయూజబిలిటీ ఆఫ్ ఏ కోడ్. ఐఎమ్ రైటింగ్ ఇస్ దేర్. ఇంకొద్ది క్లారిటీ మీకు ఇచ్చారండి ఇక్కడ. విచ్ మీన్స్ ఇఫ్ ఇన్ ఏ ప్రోగ్రామ్ there is many statement lines formed looking, it is a lengthy program. So that time we can use the same function repeatedly, then form into various blocks. అలాంటి బ్లాక్స్ కనుక సేమ్ అని అనుకోండి, వాటి రిపీట్ చేయకుండా ఒక ఫంక్షన్ నేమ్ ఇచ్చాము, అదే ఫంక్షన్ నేమ్ ని రిపీట్ చేస్తూ ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫంక్షన్ కాల్ అండి. కాల్ బై ఫంక్షన్ అనొచ్చు, ఫంక్షన్ కాల్ అనొచ్చు, డిపెండ్ ఆన్ యూ. ఇట్స్ క్లియర్ నౌ. నౌ a C program consists of one or more functions. Yes, ఇందాక మీరు చెప్పారండి, ఒక ప్రోగ్రామ్ లో ఒక ఫంక్షన్ ఉండొచ్చు, మోర్ దెన్ వన్ ఫంక్షన్ ఉండొచ్చు, మోర్ దెన్ 2 functions. So one function or single function or multi functions is causing in the C program.
If a program has only one function, then it must be main function. So there is no main function, we can't execute the C program. So my dear students, please keep this sentence very carefully there. So we need the particular function which is executed the C program by the one main function is called as main function. Clear, no? Now, there are some uses out there. So there are some merits of those functions out there. Enta merits enti? Functions ఏం చేస్తాయి? We can divide the lengthy program into modules, blocks. ఇందులో మీరు చెప్పాను. ఎందుకు blocks divide చేస్తున్నాము అంటే that is called we can simply convert the lengthy program into short form of program. Similar block of statements are formed with the same function name. ఇందులో మీకు చెప్పానండి. ఏదైతే సేమ్ గా ఉన్నటువంటి బ్లాక్స్ ఉంటాయో ఆ బ్లాక్స్ మనము ఏదైతే ఫస్ట్ మనం స్టార్టింగ్ లో ఫంక్షన్ ఇచ్చామో అదే ఫంక్షన్ ఏమి రిపీట్ చేస్తూ ఉంటాం. ఫంక్షన్ నెంబర్ 1 ఉంది అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో బ్లాక్స్ లో 3 స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. స్టేట్మెంట్ నెంబర్ 1, 2, 3. ఈ 1, 2, 3 ఎక్కడెక్కడైతే రిపీట్ చేస్తామో వాటన్నిటికీ కూడా పేరుస్తాం. ఏంటది? ఫంక్షన్ ఏ, ఫంక్షన్ ఏ, ఫంక్షన్ ఏ, ఫంక్షన్ ఏ. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఫంక్షన్ ఏ ఇంక్లూడ్ 3 స్టేట్మెంట్స్ 1, 2, 3. ఇలాంటి 1, 2, 3 కనుక ఎక్కడైతే రిపీట్ అయినాయో రిపీట్ అయిన వాటికి ఏం చేస్తాం మనము? మళ్ళీ రాయకుండా ఒకటే పేరు ఇస్తాం. ఏంటిది? ఫంక్షన్ ఏ, ఫంక్షన్ ఏ, ఫంక్షన్ ఏ, ఫంక్షన్ ఏ. దానివల్ల ఏమైపోయిందండి? ఆ లెంత్ ప్రాసెస్ అనేది షార్ట్ ఫామ్ గా మారిపోయింది. ఇప్పుడు ఏమైపోయింది? సిమిలర్ బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ విత్ సేమ్ ఫంక్షన్ నేమ్. It is very easy to write and understand the program. So function defining కానివ్వండి, function execution కానివ్వండి, modulation కానివ్వండి, very easy. It is very easy to write, understand the program. Just I told, we can call some function many times in a program. So we can call in the చెప్పాను function number a అంటే meaning ఏంటి అక్కడ? So when you repeated that one function repeatedly, for what? We have to simply mention the same blocks. Clear now? And the meaning enti? We can call same function many times. This is called as what is a function, what is the main concept of the function, and what are the main uses of the functions. Clear? Then basically we have to define the function or implement the function into various factors are there. I'm writing this. The function implementation will include the following elements. ఏముంటాయండి? 6 categories ఉంటాయి. Function name, function type, function name, list of parameters, local variable declaration, functional statements and return statements. నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తాను? ఫస్ట్ 3 ని ఒక కలర్ ఇచ్చాను, సెకండ్ 3 ని ఇంకో కలర్ ఇచ్చాను. ఇట్ ఈస్ అ రెడ్ ఫార్మేషన్ ఆర్ పింక్ ఫార్మేషన్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as బ్లూ ఫార్మేషన్. ఎందుకు ఇలా ఇచ్చాను అంటే చూసారా, all these 6 elements can be grouped or divided into 2 parts. Name is called function header. First 3 ఏమంటారండి? ఫంక్షన్ హెడర్ అంటారు. నెక్స్ట్ 3 ఏమంటారు? ఫంక్షన్ బాడీ అంటారు. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఎవ్రీ ఫంక్షన్ ఇంక్లూడ్ 2 parts. ఫంక్షన్ హెడ్, ఫంక్షన్ బాడీ. ఫంక్షన్ హెడర్, ఫంక్షన్ బాడీ. ఫంక్షన్ హెడర్లు ఏముంటాయి? ఫంక్షన్ టైప్, ఫంక్షన్ నేమ్, ఫంక్షన్ ఆర్ లిస్ట్ ఆఫ్ పారామీటర్స్. ఫంక్షన్ బాడీలు ఏముంటాయి? లోకల్ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్, ఫంక్షన్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి. దెన్ లుకింగ్ హియర్, ఫంక్షన్ హెడర్లో ఫంక్షన్ టైప్, నేమ్, లిస్ట్ ఆఫ్ పారామీటర్స్. ఫంక్షన్ బాడీలో ఉంటాయండి. The remaining 3 is called as function bodies there. So now you can imagine every function which is consisted 2 parts is called function header and function body. Then just I told, this is called general formation or syntax of the function. I am writing is that function type, function name, parameter list. ఇది మనకి ఎగ్జాంపుల్ ఉంటుందండి, వెరీ ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఓపెన్ parenthesis and close parenthesis. ఇందా మీకు చెప్పారండి, every function, every block of statements which is consist, every subprogram which is consist between the 2 parentheses is called open parenthesis and close parenthesis.
Here, no, I'm ready. Is there local variable declaration? Statement number 1, 2, 3, return statement, close. ఇది రాసారండి. Function type, this one. Function name, this one. And parameter list is known as function header. It is called as function header. Then, what is the meaning? It consists of 3 parts, like a very is there, no? But one of the very important particular practical and interview based question is called a semicolon is not used at the end of the function header. Function header ki eppudu kudanu semicolon undadandi. ఒకవేళ మీరు semicolon ని అప్లై చేశారంటే you got error in the execution time of your program. So please keep this word very important is there. Why? Because I'm simply write this one is called red mark. Why? Because very crucial information in the function. Every function header doesn't include semicolon. Very careful is there. Clear? Then, so I am taking this some more explanation about this. What is the function body is there? So function header is there. I'm ready is there. Function name and type. The function type specify the type of value. Which value is there? Integer, float, double, depend on you. It's clear now that the function is expected to return the program. The function name is any valid C identifiers like a variables, function arrays, and it must follow the same rules of variable names in the C. So, ikkada meeku chinna question andi. If float kanivandi, double kanivandi, so these are called as keywords in the C language. Keywords. మీరు నేర్చుకున్నారండి ఇక్కడ ఆల్రెడీ మీరు కొంతమంది చెప్పారండి, చాలా ధైర్యం చేసి చెప్పారు. So float, double, integer, everything will be depend on keywords. అందుకే మీకు చెప్పానండి, keywords పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటే so you should write some more in the examination point of is there. So anyway, I'm writing here that is called former parameter list. ఏముంటాయండి? The parameter list declares the variables that will receive the data sent by the calling program. The parameters are also known as arguments. నేను మీకు ఇందాక చెప్పానండి, sum of 2 numbers, write a C program, sum of 2 numbers or addition of 2 numbers అన్నప్పుడు ఏం చేస్తారండి? మీరు ఇక్కడ 2 numbers మీరు తీసుకుంటారు కదా, ఏంటది? వేరియబుల్స్ తీసుకునే కంటే ముందు ఇంటీజర్ తీసుకుంటారు. ఇంటీజర్స్ ఏముంటాయండి? A and B అని తీసుకుంటారు. అంటే A is equal to 1, B is equal to, మీకు ఆన్సర్ ఏం రావాలి? A plus B is equal to C అని రావాలి. అంటే 1 plus 2 is equal to 3 అని రావాలి. It's clear now. But that is called as a statement which is depend on argument. Parameter list లో maximum ఉంటాయండి, collection of arguments ఉంటాయి. Arguments ఎలా ఉంటాయి అంటే, the parameter list contains declaration of variables separated by the commas. Looking here, commas. A is not equal to B. ఎందుకంటే 1 value అనేది 2 రెండు కూడా సేమ్ కావు కాబట్టి 1 is different, 2 is different. A comma B compulsory. So I'm writing here integer is called as function name, sum is called function type, and it is called as parameter list. In ఏముంటాయి? integer A, integer B. వీటి ఏమంటారంటే arguments అంటారు. It's clear now? But there is no semicolon after closing the parenthesis, and the declaration of parameter variables cannot be combined. Why? Because they are totally separated by the one special symbol is called as comma. Clear? Then I am taking here function body is there. So function header is not equal to function body. I am writing is there. The function body contains the declarations. Very careful is there. Declarations and statements necessary for performing the required task. So that is the main process in the C program done by the function body. And local variable declaration, function statements, and return statements.
It's clear, no? ఇక్కడ మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారండి. What is meaning of return statement is there? The return statement is used in the function to return a value to the calling function. సో మీకు ఇంత చెప్పానండి, మనకి నంబర్ ఆఫ్ బ్లాక్స్ ని మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఒక నేమ్ ఇస్తున్నాం కదా ఫంక్షన్ ఏ. ఒక్కసారి మనం ఫంక్షన్ నేమ్ ఏ ఇచ్చామంటే, అంటే రిలేటెడ్ స్టేట్మెంట్స్ కి ఒక మనం నేమ్ ఇస్తున్నాం, ఫంక్షన్ ఏని ఇస్తున్నాం. ఫంక్షన్ ఏ ఫంక్షన్ ఏ ఫంక్షన్ ఏ అంటే బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ రిపీట్ చేయకుండా మనం ఓన్లీ ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తున్నాం, ఓన్లీ ఫంక్షన్ నేమ్ కాల్ చేస్తున్నాం. ఇట్స్ క్లియర్ నో. So after completion of the similar, we should take the second value, that is called return statement. Function B. I'm writing is there. The return statement is used in the function to return a value. Return a value means first completion of the function A over, then you call the function B. It's clear now. But I'm writing is there. It may be also be used an immediate exit from the function to the calling function without returning a value in which it appears. So after completion of function A, again you begin the function B. It's clear. After completion of function B, again you start from function C is there. So, but anyway, so whatever you take in the value in the function A, that only taking that is function B also. Function B also using taking the function C also. This kind of value taking is called return value or return statement. అంటే నంబర్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ లో సబ్ ప్రోగ్రామ్స్ లో మీరు ఏదైతే వాల్యూ అయితే మీరు తీసుకున్నారో అదే వాల్యూ రిపీట్ చేసుకుంటూ పోతే ఆ వాల్యూని ఏమంటారు, రిటర్న్ వాల్యూ అంటారు. ఆ రిటర్న్ వాల్యూ ప్రొవైడ్ చేయడానికి మనకంటూ ఒక స్టేట్మెంట్ కావాలి కాబట్టి ఆ స్టేట్మెంట్ ఏమంటారు, రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ అంటారు. It's clear, no? I'm writing the syntax is there. Return space expression. So the expression is called as whatever you taken from the previous, that is called expression. It's clear, no? And here return is the keyword. చూసారండి, మళ్ళీ కీవర్డ్ వచ్చేసింది. మీకు రిటర్న్ అనే కీవర్డ్ ఏ బ్లాక్ లో ఉంటుంది, ఏ కాలం లో ఉంటుంది అనేది మీకే వదిలిపెడుతున్నానండి. There are mainly 4 columns in the keywords. The keywords was divided into 32 types. These 32 categories or will 32 keywords will be classified into 4 categories, you know. So the return is belongs to which kind of columns or which kind of category, I don't know, but you know. So please take a review once you examine. So return belongs to which kind of category in the keywords. I'm writing is there. These statements can appear anywhere in the body of the function. So return statement is a very, very important. Why? Because function man implement cheyadam ante important. Return statements implement cheyadam kuda ante important. There is no return statements, we can't execute the C program. It's clear, no? So this is a small information about what is a function, what is the concept of the functions, and what is use of the functions, and what are the various implementation of the functions. It's clear, no? So this is a small information, ma. I think I hope all of you may be receive or gather the valuable information about the functions topic. So listen carefully once again and take the more times. If you have the feelings, any doubts means please put one message or underline that word or sentences and please inform to me. I will take that small clarification, whatever you feel difficult. It's clear now? Thank you. Thank you. So please write this information in your notes, ma. Very, very important practice. So ఒకసారి మీరు రాసారు అంటే automatically that is equal to more number of times to preparation of your self is there. So please be careful about this one. Why? Because there is no function topic. We can't expect in the programming with C and C++ question paper is there, no?
So very, very simple information is there. So you can utilize this information for the examination point of view. There is no need extra. So if you follow the more material means, you can feel your mind, your CPU will be declared that some difficult. So I hope simply follow my information enough for the examination point of view. Thank you. Thank you.